Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from second group. I'm the first speaker, I'm Angela Sabatini, and the second speaker by Saliani, and the third by Vincentius Nikalaki, and the last will present by Sebastianus Andi Mardoyo. And will presentation our material entitled Language Variation External. There are several language variation external consisting of mutual intelligibility, isogloss, dialect boundary, dialect continuum, dialect, accent, and idiolect, and the last is sociolect. Firstly, talking about mutual intelligibility is the extent to which a speaker, two or more speech communities can understand each other. Jadi simpelnya adalah mutual intelligibility itu bisa terjadi ketika satu komunitas berbicara dengan satu komunitas yang lain, mereka bisa saling berpaham. Simply, if a speaker can understand each other, they are speaking dialect of the same language. If they cannot, they are speaking different languages. Take Scandinavia, for example. Norwegian, Danish, and Swedish are much pretty mutual intelligibility, but there's considered three separate languages. If there is no intelligibility, communication has failed. Jadi jika tidak ada kejelasan dalam komunikasi, maka komunikasi itu sendiri gagal. Now we're talking about isogloss. Isogloss is one item in a dialect. Jadi satu item dalam dialek. Ketika istilah yang sama dengan sedikit berbeda pelafalannya. For example, in Indonesian dialect seperti pada kata sebentar, ada beberapa orang yang menyebutnya sebentar. Dan ada juga dalam kata penyebutan hari seperti hari Rabu dan hari Kamis, ada yang menyebutnya Rebu, Kemis, dan ada juga pada kata nomor seperti nomor 4 dan nomor 6, ada yang menyebutnya 6 dan beberapa orang menyebutnya 4. Di sana adalah ketika satu istilah yang sama dengan sedikit pelafalan yang berbeda, itu terjadinya isogloss. Jadi satu item dan istilah yang sama dengan sedikit pelafalan yang berbeda. And the next material, dialect continuum and dialect boundary, will present by Seliani. Okay, here I will discuss about the dialect boundary and the dialect continuum. First, I will explain the dialect boundary. Linguistic boundary from between areas where people speak different language that will be the template to say that speakers on one side of the boundary speak one dialect and speakers on the other side speak a different dialect. Jadi dialect boundary yang juga biasanya disebut garis dialek atau garis pemisah antara dua dialek yang berbeda. Contohnya di antara daerah A.1 dan daerah B.1 terdapat kesamaan dalam berbicara. Kemudian di daerah A.2 dan di daerah B.1 juga terdapat kesamaan dalam berbicara. Namun di daerah A.1 ke daerah B.3 sudah tidak saling paham ataupun adanya perbedaan antara kedua titik tersebut, maka dapat dilihat kedua titik tersebut terdapat isogloss. And dialect continuum. Dialect continuum or dialect area was defined by Leonard Bloomfield as a range of dialects spoken across some geographical area that differ only slightly between neighboring area, but as one travel in any direction. These differences accumulate such that speaker from opposite ends of the continuum are one longer mutually intelligibility. Jadi dialek continuum itu lebih mengacu pada tingkat bahasa atau dialek, sehingga semakin dekat dengan pusat bahasa aslinya, maka semakin murni bahasa yang digunakan. Dengan kontinuum dialek yang menunjukkan apakah suatu bahasa atau dialek itu berbeda. Contohnya saja antara penutur
dialek Malang dengan penutur dialek Blitar jika mereka berbicara satu sama lain, namun mereka masih bisa memahami atau masih paham dengan apa yang mereka bicara. Hanya saja dialek mereka yang berbeda. Contohnya di Malang, kowen kate neng di, dan di Blitar, kowen kate metu neng di, yang artinya sama-sama kamu mau kemana. Semakin dekat dengan masyarakat dan saling berinteraksi, maka semakin pure bahasanya. Tapi semakin jauh, maka saling tidak paham antara dialek satu dan dialek lainnya. Contohnya Malang dan Jogja. Di Malang, mari yang artinya selesai, dan di Jogja, mari yang artinya sembuh. Jadi antara Malang dan Jogja sudah beda bahasa. Sekian dari saya. Pemateri selanjutnya oleh Vincentius Nikalaki. Okay, thanks for the time given to me. So now I will explain the material about dialect and action. So the first is dialect. Dialect is, according to Hudson State, that dialect is a regional or social, temporal, and individual variety of language distinguished by pronunciation, grammar, and vocabulary. And dialect also used based on the user and depending on the speaker is and where the speaker come from, and also used in particular place of certain groups of language. Jadi dialek ini sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada regional dialect, social dialect, temporal dialect, and individual dialect. Yang dimana itu dibedakan dari pronunciation, pengucapan, grammar, dan kosakata. And next is regional dialect. Regional dialect is the distinct form of language spoken in a certain geographical area or place. Jadi untuk regional dialect ini sendiri merupakan sebuah variasi bahasa yang dibedakan oleh geographical area atau tempat. Jadi tempat-tempat geografis. Seperti yang kita ketahui, seperti misalnya untuk English, there are British dialect and American dialect. So for more understanding about the regional dialect, here is the example of the differences between British and American dialect. So the first one is grammar different. Untuk grammar differences between British and American, contohnya seperti past participle get. Misalnya orang British bilang I've had headache, sedangkan di American I've gotten a headache. Jadi di situ ada perbedaan di mana British menggunakan had, sedangkan American menggunakan gotten. Kemudian yang berikut seperti perbedaan tanggal di British atau English di UK, they say like my birthday is September 9, and American they say my birthday is the 9th of September. Jadi di situ ada perbedaan di mana British dialect there is no article, but in American there is an article and plus of. So that was the differences between British and American dialect, especially for grammar different. What about the pronunciation different between British and American? So in British, if they say adult, but in American they say adult. So maybe you can hear the difference between the British pronounce and American pronounce. For example, the word adult and adult. Advertisement
and advertisement, class and class. I will repeat: adult and adult, advertisement and advertisement, class and class. The next is vocabulary is different between British dialect and American dialect. In British, they call sepak bola is football, but in American they call soccer. And then in British they call biscuit, in American they call cookie. And in British they call shop, but in American they call store. And the last one is in British they call lift, but in American they call elevator. Okay, the next is chronoleg or temporal dialect. So the definition of chronoleg is a specific variety of language which the characteristics are particularly determined by time related factor. Jadi untuk chronoleg ini merupakan terlebih khususnya itu variasi bahasa yang karakteristiknya itu atau dibedakan dari related time atau relasi waktu. Faktornya itu dibedakan dari relasi waktu. And one of the example is improved spelling in bahasa Indonesia. Improved spelling itu seperti ejaan yang disempurnakan. Contohnya kalau misalnya in Indonesian the word Soekarno becomes Sukarno, and Buediman becomes Budiman. Jadi untuk chronoleg ini sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu yang biasa kita kenal dengan ejaan yang disempurnakan, seperti itu. The next material is action. So the definition of action is a manner of pronunciation peculiar to a particular individual, location or nation. An action may be identified with a locality in which its speaker reside, a regional or a geographical action. Action typically differ in quality of the voice, pronunciation, and distinction of vowel and consonant, and stress. So, if we talk about action, we talk about the variation of the sound. Jadi, kalau misalnya kita berbicara the definition of action, berarti kita berbicara tentang bunyi ketika the speaker mengucapkan suatu kata atau kalimat atau mungkin entah itu vowel atau konsonan. Jadi yang sangat ditekankan itu bunyinya, sound, ketika pronounce a word or saying something. For more understand, here is the example of action. So we know that in this world there are many action, especially in English. We have a British, American, and Australian action. So for example, I will give you an example between British action and American action. When they say, the first is like a sentence, I always bring my bottle every day. That for the British action, bottle, they pronounce bottle. And the American, I always bring my bottle every day. But in British, they say I always bring my bottle every day. So in British, it sounds like the, but in American it sounds like the, bottle and bottle. And another example, like this is my car. In British they say this is my car, but in American action they say this is my car. So in British action the sound R, and in American the sound
of the car is car. And the last example, like in British accent, they say I'd love to eat biscuit, but in American, they say I'd love to eat cookie. So I think that's all for the material of dialect and action. So for the next material will be handled by Brother Sebastianus Andi. Thank you so much. Okay, next I will explain about idiolects and sociolects. The first is idiolects. Idiolects is a character of individual speech when saying something. Example, different style of language when pronunciation the word late. For example, hello, hey, astaga, and apa. The pronunciation of each individual have style when the saying and tell. Oke, jadi ideoleks itu adalah ciri khas pengucapan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan yang mempunyai gaya tersendiri. Misalnya tadi contohnya pada kalimat hello, nah setiap individu itu punya gaya tersendiri ketika mengucapkannya. Seperti hello menjadi hello, kemudian hey menjadi hey gitu. Kemudian yang ketiga adalah astaga menjadi astaga, dan apa menjadi apa, kemudian apa. Nah seperti itu. Nah jadi situ ada terjadinya perbedaan intonasi dan gaya bahasa tersendiri yang dimiliki secara khas oleh setiap individual. And then next, sociolects is variety of associated with a certain group. Sociolects among other occurs in various group of society according to social class, age, and occupation. Nah, jadi pada kelompok sosial itu ada juga bahasa tersendiri pada kelompok sosial. Misalnya tadi pada kelompok sosialnya Raffi Ahmad dan kelompok fansnya Syahrini itu punya bahasa tersendiri ketika menyapa kelompok fansnya tersebut. Nah, jadi seperti itulah.